di Sumedharama in Portogallo. È un onore per noi averlo qui questa sera e ci sarà anche il mese prossimo e siamo ancora più onorati per questo. Questo è uno spazio di dono, il dono che Ajahn Vajiro farà dei suoi insegnamenti, della sua presenza, il dono anche che tutti i volontari di pienessere stanno mettendo a disposizione per generare questo spazio. Vi chiediamo gentilmente di tenere i vostri microfoni mutati, questo per generare un campo di sicurezza per tutti. Alla fine ci sarà spazio per le domande e vi chiediamo di scrivere in chat e noi poi le leggeremo. Grazie a tutti per la presenza e buona serata e buona pratica a tutti. Grazie. Marinella briefly took the floor to introduce you to all participants, and she stressed that this meeting is a gift that you offer to all of us, but it's also a gift that is given by all the volunteers and people who have been working behind the scenes to make this meeting possible. And now should I begin to lead it? Is that? Please, yes. Is that the intention? Yes. Again, welcome everybody. If you have your cameras on, if you can be careful about what you do in front of them and preserve a sense of stillness. Otherwise, I'd encourage the organizers to turn your cameras off. Innanzitutto vi do un benvenuto e vorrei invitarvi alla quiete, ad avere un atteggiamento di quiete davanti alle vostre telecamere, quindi siate consapevoli di quello che fate, di come vi muovete davanti alla telecamera, altrimenti inviterò gli organizzatori a spegnere le vostre videocamere. Well, thank you all again and welcome. Welcome to this and welcome to your own time and space. Wherever you are, that is your time and space. Quindi un caloroso benvenuto a tutti e a tutte, dovunque siate e in qualunque tempo siate. And we'll give another few minutes for settling, maybe 5 minutes, and give a sense of well-wishing, remembering that and recollecting that on this occasion and in all occasions there is a sense of wishing oneself well. One does things and humans do things and life seeks out the best for itself. So reconnect and recollect that for a few minutes. Ci prenderemo ancora qualche minuto, magari 5 minuti per arrivare e per sviluppare un atteggiamento che chiamerei benaugurante, perché ricordiamoci che queste occasioni di pratica sono anche un momento per augurarci il bene, partiamo da noi stessi e quindi vi chiedo di prendere un po' di tempo per ricordarvelo e per ricollegarvi a questo atteggiamento di augurio nei propri confronti. Reconnecting with the sense of giving, giving attention, and through this gift of attention, giving life and receiving experience, so giving life to life. Quindi ritrovare il dono dell'attenzione e attraverso il dono dell'attenzione dare vita, quindi è vita che genera vita. Receiving life, receiving experience, and giving life to life.
ricevere la vita, ricevere l'esperienza e dare vita alla vita. The two talks that I'm scheduled to give, I thought to use as a way of introducing the ideas of the triple gem and the ideas of the Brahma Viharas. And today is a way of reflecting on the triple gem. I due discorsi che sono stato invitato a pronunciare, io li vorrei prendere come un'occasione per introdurre due concetti, quello delle tre gemme e quello dei Brahma Vihara. Nel discorso di oggi ci concentreremo sul concetto delle tre gemme. The triple gem or the three refuges are sometimes almost overlooked, and then as one is more interested in the more obscure or more maybe more interesting or maybe more well, because there's other subjects that are interesting, like meditation or the Four Noble Truths or the dependent origination. But the triple gem is a practical thing that one can ask oneself as a question: what does it mean to one? One can ask oneself what is most important to one, what does one hold as most precious, and in this way use the concepts, use the ideas to connect with that which liberates and that which protects and that which is truly precious.
Partiamo quindi con il concetto delle tre gemme, anche chiamate tre gioielli o rifugi. E questo è un insegnamento quasi trascurato perché a volte si sviluppa più interesse per altri temi, magari un po' più misteriosi, oppure ci si interessa di più alla meditazione, alle quattro nobili verità o all'insegnamento sulla cogenerazione condizionata dei fenomeni. Invece possiamo soffermarci sulle tre gemme e chiederci innanzitutto cosa sono, perché sono preziose. L'invito è quello di usare i concetti per riconnettersi a ciò che porta a liberazione, ciò che protegge, ciò che è prezioso. Usually the way that traditional Buddhist starts with things is Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. And that, we say it so many times, and yet it means more to me as life continues. I've been associated with this since 75 or so, 1975, and even that simple phrase is a good beginning because it expresses confidence in the Lord Buddha and says, this is what I pay homage to. And this confidence is a really good basis or assumption to make that becomes more meaningful as life goes on in following this path. Tradizionalmente, nella pratica del Dharma si comincia proprio con la frase che il maestro ha pronunciato in lingua Pali, che io prendo rifugio nel Buddha, nel Dhamma e nel Sangha. Ed è una frase che ha acquisito sempre più significato man mano che ho proceduto con la mia pratica nella mia vita. Io pratico dal 1975 e questa frase ha assunto sempre più spessore. Mi pare che sia un buon modo per cominciare a praticare perché è un'espressione di fiducia nel Buddha, è un modo per rendergli omaggio. E io penso che proprio la fiducia sia un buon punto di partenza ed è per questo che questa frase è diventata sempre più significativa nella mia vita. So, we have the phrases are Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, and Sanghang Saranang Gacchami. These follow from Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. And then what does that mean? Because what does I take refuge in the Buddha mean? And then what is a refuge? Where do you seek refuge when you feel confused, when you feel insecure, when you feel upset or unsure? Where do you go to for refuge? And what do you consider precious? What do you give priority to? These are the questions that are asked of one when one says, I go for refuge to the Buddha, because is your refuge the Buddha? E nel pronunciare la presa di rifugio possiamo chiederci cos'è effettivamente un rifugio, quando cerchiamo rifugio, quando siamo confusi, quando siamo insicuri, tristi o delusi, quando ci sentiamo così, cosa è veramente prezioso, a cosa riconosciamo la priorità. Sono tutte le domande queste che ci facciamo quando prendiamo rifugio. Where do you seek
security? Is it in money? Is it in position? Is it in power? Where is your security? Dove cerchiamo la sicurezza? In una carica, in una posizione, in una certa quantità di denaro, nel potere. Dove cerchiamo sicurezza? The traditional thing is that now historically there's this being that we heard about, and then the traditional formula for it is that it's the Buddha is the Tathagata, and that's how he referred to himself, the Tathagata, and that's a word that is pages have been written about it, theses have been written about it, because it's the suchness, it's the way that it's the isness, the thus come one or the thus gone one, and it's not a sure thing that you can pin down, the Tathagata. And this is interesting as a beginning. This is how he referred to himself, the Tathagata. Ecco, tradizionalmente facciamo riferimento a questa figura, a questo essere, il Tathagata. Il Buddha viene così chiamato, lui stesso si definisce così, e su questo concetto di Tathagata sono stati fatti fluire fiumi di inchiostro, ci sono state scritte delle tesi, pagine e pagine. Eppure non è facile identificare l'essenza di questa parola. Il Buddha è ciò che è la siffattezza in qualche modo, e non è facile entrare in contatto con questo concetto. So in the beginning, the Buddha is referring to himself by something that can't be defined. E quindi inizialmente il Buddha si riferisce a se stesso usando un concetto che non può essere definito. Can't be put in a little box. Che non può essere circoscritto, messo in una scatola, Can't be put in a little statue. né in una piccola statua, Or even a big statue. o neanche in una grande, se per questo. But no, but that Tathagata word is a useful thing to have it to use as a way of unsticking the mind, because it doesn't allow the mind to stick in something. Però la parola Tathagata, per quanto difficile da definire, è una parola utile, perché la possiamo usare per fluidificare la nostra mente, perché essendo così impalpabile, la mente non ha niente a cui aggrapparsi, in cui rimanere avvinghiata. And then we use the word arahang for him as well, the accomplished one, the one who the being that's done the work, that's lived up to the full potential of what it is to be human. E c'è un'altra parola che viene utilizzata per definire il Buddha, che è Arahang, colui che si è compiuto, il perfettamente realizzato, colui che ha realizzato il punto massimo dell'essere. Because sometimes I say that the only truly mature or grown-up beings are those that are arahants, because they're free from greed, free from hatred, and free from delusion. They don't have there's no more tendency for that. They're no longer bound by birth and death. And in that way, they're sane and mature and grown up. The rest of us, more than a little insane, and mostly childish. Io definisco gli Arahang
gli adulti, in qualche modo, le persone veramente mature, perché sono libere dal desiderio, dall'avarizia, dalle illusioni. E quindi li considero come gli unici effettivamente esseri umani maturi e sani, mentre noi, tutti gli altri, siamo forse non sani, sicuramente infantili nella maggior parte dei casi nei nostri comportamenti. I find that actually helpful because I find it helps me forgive myself and others, because I recognize that much of human behavior is insane and infantile. Ed è anche un modo, in realtà, utile per me per perdonarmi questo concetto, perché così riconosco che nella maggior parte dei casi l'atteggiamento umano, il comportamento umano è non sano e infantile. But there is a refuge, and the Buddha, it was fully enlightened. Now it's really helpful to have that as a reflection, because if you're going to do something, then you have to have confidence that there's somebody, this awakening is possible, born human and awakened. So it gives us something to aspire to, something to hold up as precious, is this complete awakening of the Lord Buddha. Tuttavia c'è il rifugio, esiste un rifugio. E il Buddha è stato un essere illuminato ed è importante, quando noi ci apprestiamo a fare qualcosa, è importante che noi abbiamo fiducia e il sapere che il Buddha, da essere umano, ha potuto risvegliarci, ha potuto risvegliarsi, ci dà questa fiducia. Il Buddha rappresenta per noi un'aspirazione a cui tendere, un qualcosa da tenere come prezioso nella nostra pratica. And the knowing of the Lord Buddha was complete. It wasn't. There was nothing lacking in the knowledge. The Buddha knows. Where everything's come from, how it arises, where it ceases. He knows where the defilements end, and he knows the lot. There's this sense of he knows what to do, and then he knows how to conduct himself in the world. He knows what is worth doing and what's not worth doing, what is harmful and what is not what is actually detrimental, what is actually going to harm beings. That perfect knowledge and the conduct is an aspect of refuge in Buddha. E anche il fatto di sapere che il Buddha era un essere completo, la sua conoscenza era completa, lui ha conosciuto l'origine e la fine dei fenomeni, ha saputo cosa fare e come comportarsi, ha saputo discernere quello che era di beneficio da quello che invece era malefico o di non beneficio. Ecco, quando prendiamo rifugio nel Buddha, noi prendiamo rifugio nella sua sapienza. And he's done it. It's a sense of he's completed it. He's in that way. It's something that's complete. It's fully practiced. When there's wisdom, the path is fully practiced. E la sua saggezza è un sentiero
già praticato perché lui ce l'ha fatta. Sappiamo che lui ce l'ha fatta e questo ci dà fiducia. And he knows all the worlds, the whole realm of possible things that could happen. There's nothing that's outside the possibility of knowing with the Buddha. It's all of it is is just known. E lui conosce la totalità dei fenomeni, qualunque cosa possa verificarsi, è parte della sua conoscenza. And in this sense, he's, in part of this perfect in conduct and understanding and knowing the worlds, he knows what's necessary to train, how to train beings that want to be trained, and he can teach anybody that has the capacity to be trained, any being that has the capacity to be trained, that the Buddha is capable of training. Ecco, e proprio alla luce della sua perfetta condotta e del suo perfetto sapere, il Buddha sa anche come allenare, cosa allenare di noi. Può destinare i suoi insegnamenti a qualunque essere che possa essere allenato a questo. So this is why there's the phrase is, it's that which knows, it's the knowing that is the Buddha. Per questo si dice il Buddha è colui che sa o ciò che sa. And that is, it's a really, so when the heart rests in the knowing, then to recognize that that's where the training can also take place. Quando il cuore riposa nel sapere, è lì che può effettivamente avvenire l'addestramento. And what does the Buddha know? E cosa sa il Buddha? Because this is the second refuge. E questo è il secondo rifugio. This is what did the Buddha awaken to? A cosa si è risvegliato il Buddha? Questo è il secondo rifugio. And then what did the Buddha reveal? Cosa il Buddha ha rivelato? And this is what we call the Dharma. È quello che chiamiamo il Dhamma. And this is what's revealed by the Buddha. And the Buddha in the teaching of the Dhamma, he realized something that was already there. It's not that something wasn't there and then he made it up. The Dhamma was there already, because then the Buddha revealed it. The knowing reveals what's already here and now. Quindi cosa sa il Buddha? È quello che noi chiamiamo il Dhamma, quello che lui ci ha rivelato. E lui ci ha rivelato qualcosa che c'era già, lui non ha inventato nulla. Ha semplicemente rivelato quello che lui ha esperito, ha visto. Questo dobbiamo capire, che il sapere rivela ciò che c'è, ciò che già è. And then what he actually taught was just enough. No, he said that what he knew was like all the leaves in the forest, and what he taught was just a handful. E lui ci ha anche detto che quello che ha scoperto, quello che lui sapeva, era come tutte le foglie di una foresta, mentre quello che lui ci ha insegnato era soltanto una manciata di foglie. So that puts the whole teaching in a perspective. But what in the Dhamma is described
And the Dharma is what's revealed by the Buddha. What's worthwhile revealing is that which is apparent here and now. The word in the technical Christian terms is immanent, which is present in every moment or every existence, emerging in every existence. E questa consapevolezza contestualizza l'insegnamento del Buddha, perché lui ci ha voluto rivelare soltanto quello che è immanente, si direbbe, usando una terminologia cristiana, quello che è apparente a noi nel qui e nell'ora. It's when using these terms, one has to be careful one doesn't get too Christian, because I don't wear a collar or a nice hat, but it's helpful sometimes. So, and it's this definition or this description of the Dhamma is a way of testing, is something true or not? Ovviamente dobbiamo fare attenzione quando utilizziamo la parola immanente, soprattutto io che non ho né il collare né un copricapo che possa fare di me un cristiano. Però ecco, è una parola che vuole essere anche un po' un test del Dhamma. No? Cosa è qui e ora? Well, what is the truth? Because people have so many ideas about what's true nowadays, and people say, well, you have to find your own truth, and it's all relative and things like this. But if one uses the definition of the Dhamma as to decide what's true, I find that helpful, and in any situation, actually, to use the 6 qualities of the Dhamma as a test of what is true. E quindi ci pone la domanda su quale sia la verità. Sapete, oggi si dice che ognuno deve trovare la sua verità, che tutto è relativo, ma in realtà questo test è molto utile per valutare le situazioni, per arrivare a quella che effettivamente è la verità. Io uso le 6 qualità del Dhamma come un test per comprendere la verità. So we have 2 so far that I've described. One is that it's revealed by the knowing, and that it's something that's apparent in this moment, in each moment. The third one is that it's eternal. It's akaliko. It's outside of time. Not something that lasts a long time. It's something that's outside of time, not bound by time. Abbiamo già visto 2 delle 6 caratteristiche del Dhamma, una è che è rivelato da un'esperienza diretta, la seconda qualità è appunto quella dell'immanenza o ciò che appare nel qui e ora, la terza qualità è il carattere eterno, ma eterno nel senso di atavico, che trascende il tempo. Yeah, it's the Dhamma, that if it's true, then it's not bound by time. And so if it's anything that's bound by time, is not ultimately true. Nel Dhamma, se qualcosa è vero, è dissociato dal tempo. Se invece è dipendente dal tempo, allora non è vero. There are things that are qualities and stuff which are, have have a way, but they're not the ultimate Dhamma if they're not outside of time, not time bound. The third quality that is ehipassiko, which is often translated as inviting. And that sense of come and see,
I also feel is something about attractive, or something that attracts one to find it out. It's like encouraging investigation. This is, if it's true, then it doesn't, it's not trying to hide anything, and it actually encourages a sense of what is this? I want to investigate, and a beauty in it. Un'altra caratteristica del Dhamma è definita con la parola eipassico, che viene tradotta come invitante, nel senso che ci invita a scoprire questa verità. È un insegnamento che incoraggia l'indagine e ci invita a trovare la bellezza in quello che è. A sense of and it's open to be investigated. It's not trying to hide anything. It's just the truth is yeah, it's like this. Ed è una verità aperta, disponibile, che non si nasconde, perché la verità è così. And in this sense, it leads to the next one, which is a sense of a sense of peace, both leading inwards to peace and leading onwards to peace, open aiko. This sense of a settling, a sense of, oh, that's how it is. And even if it's difficult, even if it's incredibly difficult, the truth always has a sense of, to me, that's the way that I translate open aiko. Un'altra caratteristica della verità è che ci dà sollievo, in qualche modo, è un po' come un sospiro, un senso di pace, una pace che viene dall'interno e che si proietta verso l'esterno, o almeno è così che io interpreto gli insegnamenti. Leading onward, leading inward to peace, open aiko. Peace, lack of conflict, lack of stress, these sorts of things. Now, even if it's going to be hard work, you know that the hard work is going to be worthwhile. It's going to be worthy. It's not going to be something that you're going to be ashamed of. Then there's a quality of truth in it. Quindi pace come assenza di conflitto, di tensione, di stress, e dirsi che anche se il lavoro è difficile vale la pena portarlo avanti, è un senso di non vergogna e quindi di verità. And each wise being can realize it for themselves. And they know for themselves. In that sense, everybody has their own truth, because each being has to realize the truth for themselves. It's not that it's a different truth. E ogni essere saggio può arrivarci da sé, per questo si dice che ognuno deve trovare la propria verità, ma non perché ci siano delle verità diverse, semplicemente perché ognuno ha la propria strada per arrivare alla verità. La verità è una. Beings have to realize it's not something that somebody can do for one. Non è qualcosa che si può fare per gli altri, ognuno deve farla da sé questa strada. It can be revealed, but the actual realization is something that has to happen, each wise person for themselves. Può essere rivelata, questo sì, ma la realizzazione è affare personale. And you know, this is the aspect that the Buddha revealed, the Dharma. E questo è l'aspetto che è stato rivelato dal Buddha, il Dhamma. And then the compassion of the Buddha was to reveal this Dhamma, and then also provide a structure whereby it could be practiced in society. E la compassione del Buddha è consistita proprio nel rivelare il Dhamma
ma anche nel dare una struttura all'interno della quale il Dhamma potesse essere esercitato nella società. Yeah. And those that are practicing it and have realized it are called the Sangha. È come se avesse detto: io ve lo rivelo, l'ho praticato così e così nasce spontaneamente il Sangha. So and so the Buddha said that what he revealed was the Dhamma Vinaya, the teaching and training. Il Buddha ha detto che quello che ha rivelato è il Dhamma Vinaya, cioè l'insegnamento e l'addestramento. And that's it's an important recognition because it gives a sense of a possibility to aspire, a possibility to train this strange thing that we find ourselves being, which is a born human being, which is very weird. It's a very weird thing to be a human being. E questo è un aspetto interessante perché ci dà qualcosa alla quale aspirare, cioè la possibilità di fare l'esperienza insieme di questa stranezza che è l'essere umano, che Now, siamo strani. this body, it's an animal body. It does the things that animal bodies do. It's got the whole sort of business that an animal does. And then there's this strange set of emotions that go through it. And then there's this thing called thinking, and then deciding and all of this. So what do we do with this? How do we work with this so that it actually supports and brings blessings to society? Perché sì, ci troviamo in questo corpo animale che fa le cose di un animale, è un corpo che è attraversato dalle emozioni, e poi c'è il pensiero e tutti i processi decisionali che ne conseguono, eccetera, eccetera. Ma cosa ne facciamo? Come possiamo lavorare al meglio con tutto questo in modo tale da essere di beneficio alla società? Now, the basic training, of course, for humans is the 5 precepts, and that's basic training. That's necessary training, really. Diciamo che l'addestramento di base è rappresentato dai 5 precetti per ogni essere umano, un addestramento necessario. No, that's like training oneself in basic harmlessness and non-exploitation, and non-confusion. È un addestramento personale all'essere innocui, a non sfruttare. And so, as a refuge, the Sangha, you can you can look at people who are dressed up in strange sheets that they wrap around themselves, and that's a representation. But the realization of the Sangha is, the first one is not trusting and not believing thought. Because the thoughts are, I am somebody, therefore I need to do something. And from that, I'm not sure if it's the right thing to do or if I can do it. And these are the first 3 fetters, the first 3 things that bind us to endless, aimless wandering. E come rifugio il Sangha noi sì, lo possiamo anche identificare nei monaci, in coloro che si vestono con dei drappi e se li avvolgono intorno al corpo. È un modo, sì, per vedere il Sangha. Ma in realtà il primo concetto di Sangha è il non credere al pensiero, perché il pensiero è ciò che ci porta a dire di noi
sono qualcuno, devo fare qualcosa e quindi mi chiedo se quello che faccio o non faccio è giusto o sbagliato. Queste sono le tre caratteristiche del pensiero che ci allontanano dalla pratica. They call the first three fetters, they're called personality belief, clinging to rites and rituals, and doubt. Personality belief is that assumption and belief that I am somebody. And associated with that immediately at the same time is, therefore I have to do something. And what ritual should I perform? What should I do? And then the third one is, can I do it? Or is it the right thing? These three things go round and round and round. Questi tre elementi di cui vi ho parlato sono appunto il credere che abbiamo una personalità, i rituali, quindi cose che siamo portati a pensare di dover fare, e in terzo luogo il dubbio. Quindi il punto di partenza è l'assunto che siamo degli esseri separati, quindi con una personalità propria. Ne consegue la domanda: cosa devo fare? Devo fare qualcosa? Cosa devo fare? E la terza domanda che ci viene è: ma cosa posso effettivamente fare? Cosa è giusto e cosa è sbagliato? E questi sono tre meccanismi che si autoperpetuano. The, the thing about the Sangha is they're no longer bound by the 10 fetters. That's what they say. There are those that are practicing to free themselves of the first three fetters, those that have freed themselves of the first three fetters, those that are practicing to relieve themselves, to lessen the next two fetters, and those that are no longer attached to the next two fetters, those that are no longer clinging to the next two fetters, and then those that are no longer attached to the last three fetters. So you have rites and rituals. You have personality belief, skeptical, clinging to rites and rituals, doubt. Then you have lust, anger, and then you have clinging to fine material form, immaterial form, and then restlessness, conceit, restlessness, and ignorance. Those are the 10 fetters. And the Sangha are those that have more or less cleared themselves of those. And that's the refuge. Quindi, riassumendo, quello che possiamo definire come Sangha è la comunità delle persone che fanno del loro meglio per distaccarsi dai 10 fattori. 3 li abbiamo già visti, i principali, quindi la personalità, quindi il credere di avere una personalità separata, il fare, quindi i rituali, il dubbio, la rabbia, la forma, quindi il cercare la non forma, l'irrequietezza, l'ignoranza. E questi sono i 3 rifugi. So the refuge is that those, qualities of behavior really, as a refuge, to do to act in ways that are a blessing to society rather than a curse. That's if you want to take your refuge in Sangha, that's what you're doing.
Ebbene, quando prendiamo rifugio nel Sangha, se vogliamo prendere rifugio nel Sangha, noi dobbiamo fare questo, dobbiamo chiederci quali sono le qualità e i comportamenti salutari per la società, come possiamo agire nel mondo in modo tale da essere più una benedizione che non una maledizione. Ci viene richiesto questo quando prendiamo rifugio nel Sangha. No, so, now the three refuges, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. To use those in your life to think, well, what am I doing now? Where am I going to? What am I holding up as precious? What am I? And then to, as often as possible, think, well, what's going on here? What do I know? And what knows this knowing? Where's the truth here? And what's the right thing to do? So that that will uphold that truth in society. Because that's what the Sangha is supposed to do. E applicare questi tre rifugi nella nostra vita equivale a farci tutta una serie di domande. Cosa è prezioso per me? Cosa so? E questo sapere, cosa sa? Cosa è vero? Cosa è giusto? Farsi queste domande è quello che dovrebbe fare il Sangha. So, I've spoken for about 40 or 50 minutes now. I'd like to give time for some questions, and then we'll see how we get on, and maybe have some time for silence at the end and see how that works. But I expect that I've confused some people, and I do apologize. And I'd like to thank the translator for doing the very best he could. And thank you all for listening. And maybe if you'd like to type your questions or go through the chat, then I'll do what I can to answer. But I don't guarantee that I'll be able to answer everything. And I apologize if I add to your confusion. Bene, ho parlato, dice il maestro, per 40, no, forse 50 minuti adesso e mi rendo conto di aver potuto confondere qualcuno di voi e mi dispiace se ho aggiunto confusione nella vostra mente. Vorrei adesso aprire uno spazio per le domande, vi invito a scriverle in chat e non so se avrò il tempo di rispondere a tutte e mi scuso sin d'ora se non ci riuscirò. E subito dopo vedremo come andranno queste domande, forse riusciremo a trovare anche uno spazio di silenzio, per praticare in silenzio. I've got, do you want to translate this one from Kamala? But I think it's actually for the next talk, not for this one. It's about metta. Allora, Gian mi chiede di tradurre questa domanda in chat che viene da Kamala, anche se dice forse è più legato al secondo tema che non al primo perché riguarda metta. And then, does the Sangha really exist? La domanda è, ma il Sangha esiste veramente? When the Dhammas talked about it, it's one of the aspects of the Dhamma is called the Eightfold Path. And the first step, or the first part of the Eightfold Path, is called Sammaditthi.
And this is the way that you can translate that. It's translated usually it's right view. Right in this sense, Samma, the other way that it's sometimes translated is in tune with. I quite like that. And in tune with what? It's something that's in tune with Dhamma. So what view or what assumption or what belief is in tune with Dhamma? And part of, if you feel that you are somebody, if you think this and if you feel this, then part of that first step of right view is that there are beings that are awakened. And why that's in tune with Dhamma is that if you don't think there is, or if you don't believe there is, or if you don't assume there is, then it's going to be really, really difficult to start doing anything about how you feel now. You just won't think it's possible. And the other part of right view is that in the doing of good and skillful things, that is in itself good and skillful, and there will be good and skillful results. That you have come from somewhere. It's not, you haven't just, it's not, there are things that have happened that have allowed you to arise. There are things that you don't understand. There are beings that you don't understand. That there are beings that are awakened, and there are beings that will be able to teach you. So these are assumptions in your life that you need to practice, not just, oh, that's a nice idea, but actually practice that assumption. So you need to practice something, you need to repeat it, so that it actually works for you. There are beings that are awakened, that it is possible. Otherwise, it's just too depressing. Dunque, uno degli aspetti del Dhamma è il cosiddetto nobile ottuplice sentiero. E il primo passo di questo ottuplice sentiero è detto Sammaditthi, che viene tradotto con right view, quindi una retta visione. Ma retta, che traduce Samma, può essere anche parafrasata con in linea con, allineata con o allineato con. E quindi possiamo riformulare dicendo quale visione è allineata con il Dharma. E allora, quando ci rendiamo conto che siamo degli esseri viventi, a sé stanti, dovremmo ricordarci che ci sono stati e ci sono degli esseri anche pienamente realizzati, risvegliati, così come sappiamo che mettendo in atto cose giuste e efficaci, altrettanto giusti ed efficaci saranno anche gli effetti che riceveremo da queste nostre azioni. Quindi questi sono tutti punti di partenza, sono assunti che noi dobbiamo imparare a praticare, altrimenti la pratica diventa impossibile e anzi deprimente se non crediamo, se non abbiamo fiducia che ci siano stati degli esseri risvegliati e che ci sono degli esseri risvegliati, la pratica è impossibile. The basic teaching of the Buddha is that when the causes and conditions for something are there, the thing will be there. When the causes and conditions for something are not there, the thing will not be there. That's the basic teaching of the Buddha. An assumption or a belief is a cause or condition. And so knowing what that is, one knows what is being caused and what is being conditioned. L'insegnamento di base del Buddha recita che quando ci sono le cause e le condizioni, i fenomeni si manifestano. Quando queste cause e condizioni non ci sono, i fenomeni non si manifestano. Ebbene, in questo contesto, l'assunto di base è una causa e condizione.
perché il fenomeno si realizzi. The paradigm of your life, the sort of structure of your whole sort of belief system is a condition, and it conditions how the rest happens. So it's important to know what that is, and then if you want to practice one that's in accordance with the Dharma, then I suggest you study Samadhi. You study what it means to be in tune with Dhamma, and then at its basic level, I've given you the thing, and then what liberates is understanding the Four Noble Truths. And that's what liberates, that there is dukkha, it has a cause, there is an end, and there is something you can do about it. That's what liberates. E quindi il paradigma della nostra vita, il sistema di credenze che ci costruiamo, rappresenta la nostra causa e condizione per tutto il resto. Quindi io vi consiglio calorosamente di studiare e praticare sammadhi, cioè chiedersi in continuazione cosa è allineato con il Dhamma, perché alla fin fine quello che effettivamente ci libera è il capire le quattro nobili verità, quindi capire che c'è dukkha, che c'è la sofferenza, che questa sofferenza ha una causa, che ha una fine e che c'è qualcosa che noi possiamo fare attivamente per realizzare la sua fine. So, does the Sangha really exist? It's really helpful to believe it. I mean, it's difficult to find where one has faith. I was fortunate in how it came to me. Find a way of finding faith. E quindi per riassumere possiamo dire, per rispondere alla domanda, il Sangha esiste? Beh, è di beneficio credere che lo sia, è di beneficio credere che esista. Io sono stato abbastanza fortunato da avere modo di sviluppare questa fiducia. Is that enough of that question? Is there any more? Non so se ho risposto alla domanda e se ce ne sono altre. The importance of right speech in the Sangha. Do you want to translate that? La domanda recita l'importanza della retta parola nel Sangha. Again, samavacha, it's speech in accordance with truth, speech in tune with truth, speech that supports the truth. This is something that, it's certainly something that, it's the part of the path. It's possibly the part that most of us find really difficult, because we have speech habits, and the words spill out of our mouth, and the damage that they cause we can sometimes overlook. The basic speech is not to intentionally distort the truth, not to intentionally lie, knowing that one is lying, knowing that one wants to lie, knowing that one is lying, and knowing that one has lied. That's the basic one. The other ones are not tale-bearing, not telling tales about people to sow discord, gossiping, harsh speech, frivolous speech. These are all communications that don't lead to peace.
And then when we recognize how much of the communication that happens that isn't in accordance with truth, there's a certain sadness, but that's how it is. And if we get caught up in blaming and getting angry about that, that won't help either. La retta parola è in linea con la verità, è la parola che sostiene la verità. È una parte difficile da praticare del sentiero perché abbiamo delle abitudini di parola e spesso trascuriamo gli effetti che queste parole hanno, parole che quasi escono automaticamente a volte dalla nostra bocca. Un primo modo grossolano per interpretare la retta parola è legato al fatto del mentire, quindi è legato al fatto che non dovremmo mentire. Altre declinazioni della retta parola sono l'evitare le dicerie, evitare un linguaggio violento o frivolo, quindi evitare tutte le comunicazioni che non sono foriere di pace. È abbastanza deprimente se ci pensiamo. Praticamente la maggior parte delle parole che mettiamo in circolazione, la maggior parte dei modi che abbiamo di comunicare non è assolutamente allineata alla verità al giorno d'oggi. And do be careful how you speak to yourself, how you think about yourself. That's an area which is, maybe also to do with Samasankappa, right thought. But it's an area to take care about. Remind yourself it's okay. You're all right. You wish yourself well. Beings wish themselves well. E un altro aspetto a cui possiamo portare attenzione è il modo in cui parliamo a noi stessi, le parole che ci rivolgiamo. È una pratica legata anche a quella del retto pensiero. Però ecco, ricordarci anche questo, fare attenzione a come ci parliamo e dirci ogni tanto va bene così, mi auguro il meglio, mi auguro il bene, ricordarci di augurarsi il bene. There's another question in Yes, the I've chat, seen it. Ajahn. Do you want to translate it? Yes. La domanda dice, cos'è peggio, mentire o la rabbia? Dal momento che la rabbia comporta necessariamente la rinascita e poi il mentire, quando uno mente, There is questo no è il other evil. peggio. There is no other evil one would not do. You would do Ecco, anything. esatto, il mentire può essere solo l'inizio del male, no? Se uno è pronto a mentire, è pronto a fare qualsiasi altra cosa. Ecco, tradurrei così. I don't like to give marks for something like this. Demerit marks, how many bad stars can you get by lying or anger? I think it's, don't take any of it too personally. Anger, there's something about anger which is, when you notice something, when we feel angry about something, it's quite close to noticing something's wrong. But the damage that anger can do is quite horrific. Lying, there's an incredible sadness in that, because what we're interested in is the truth, and lying does not
We want to know the way things actually are, and it's not inviting or encouraging investigation. It's not open. Ora, ho difficoltà, dice Ajahn, a dare delle stelline di demerito, è difficile attribuire dei punti, no, di demerito, quanto qualcosa è peggio dell'altra, ecco. Però se ci pensiamo bene, la rabbia, può partire anche dalla sensazione che qualcosa sia sbagliato, mentre la menzogna fa dei danni incalcolabili perché è la cosa più lontana dalla verità. La menzogna non lascia la porta aperta a nulla. Are there any more questions? Ci sono altre domande? Chiede Ajahn. That's it. Okay. Would you like to spend a little more time with quiet? Volete passare un po' di tempo in silenzio? I could speak during it, if it might help, but I think it's going to be. I think it would be funny if I spoke and then there was translations. But like noticing what's not thinking, noticing what knows thought. Ebbene, Gian ci chiede se vogliamo essere guidati nella pratica silenziosa, anche se dice sarebbe farebbe un po' strano, visto che c'è anche la traduzione, il tempo della traduzione. E quindi ci invita a praticare e a notare quello che non è pensiero e a notare quello che sa invece il pensiero, quello che crede di sapere il pensiero. So there's not the sense of wanting to stop thinking, but the space that notices what's not thinking, what knows thinking, because what knows. Quindi non con l'idea di arrestare il pensiero, ovviamente di fermare il pensiero, ma di notare lo spazio fra i pensieri e quello che contiene il pensiero, cioè cosa sa il pensiero, cos'è che conosce il pensiero. Take your refuge in the Buddha and know the Dhamma. Prendi rifugio nel Buddha e conosci il Dhamma. And for a while, just give life to life. Give attention, receive experience. E per un po' generiamo la vita accogliendo l'esperienza. And there's some Italian here. Così, penso. It's actually a remark on one of my translations. Okay. So sharing one's individual time and space, wherever one is, whenever one is, whenever one actually listens to this or sees this. Quindi a prescindere da dove siamo, dal tempo in cui ci troviamo, condividiamo questo spazio di pratica.
noticing an ending. Notiamo una fine. A sense of gratitude Con un senso di gratitudine. for the translating, for the organizing, for your attention, and Un senso di gratitudine nei confronti di noi stessi, degli organizzatori di questo evento. are there any announcements that need to be made? Ci sono degli annunci da fare? Intanto infinita gratitudine per la preziosità degli insegnamenti, per la generosità e la chiarezza. Grazie per esserci anche il prossimo mese. E anche mi piacerebbe far sapere al gruppo, se possibile, di questo ritiro che ci sarà a maggio. Magari qualcuno desidera partecipare, se è possibile dare questo tipo di informazione, non lo so. Ecco, questo forse potrebbe essere una cosa bella da far sapere. Grazie infinite. Well, first of all, we would like to thank you very much for the preciousness of your teachings and for your clarity. And if you allow, we could maybe share the information concerning the retreat in May, if this is possible, to the benefit of all participants. Yes, Ajahn Chandapala knows about it, and he sends his best wishes again to you all, and trusts that you're all okay with how things are. Hopes that you're all happy, healthy, and practicing well. Ajahn Chandapala knows what's happening with that retreat. I don't have any more details really about it. Christian is organizing it up in Aosta. It's a place where Ajahn Chandapalo has held retreats before. Quindi è Ajahn Chandapalo ad essere più informato sul ritiro di maggio, e tra l'altro vi saluta tutti e vi augura ogni bene. E la persona che organizza il ritiro in Valle d'Aosta è Christian, ed è questo è un luogo in cui Ajahn Chandapalo ha già tenuto un ritiro in passato. Ok. Grazie. Prego. Thank you, Ajahn. Thank you. Shall I leave now? Thank you, Ajahn. Bye-bye. Arrivederci. Thank you. Arrivederci. Bye. Grazie a tutti.